అన్నదానికి అధ్యక్ష ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అధ్యక్ష అప్పటి ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిఎఫ్ఎస్ అధ్యక్ష తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తాను నోట్ ఫైల్లో చెప్పారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష. ఇది అధ్యక్ష, ఇది నోట్ ఫైల్ అధ్యక్ష, పిఎఫ్ఎస్. ద చీఫ్ సెక్రటరీ spoke to me today requesting for immediate closure of the file. Sorry. Chief Secretary spoke to me today requesting for immediate clearance of the file. Mr. G. Subbarao, Ganta Subbarao met me and handed over minutes of minutes of the meeting by CM dated 5th September, dated 5th September, dated 15th September, dated 5 September 15th. Okay. Letter of Siemens dated 21st August and requested for release of money as decided by the CM. Considering the discussions of CS/CM, orders of CS at para 31 on page 46 be implemented.